Hi guys, sorry I'm a few minutes late. It was busy here. Okay. And mais je suis là maintenant. I'm here now. How's everybody doing? Oh, I have to keep remembering to turn off the radio. All right. Hang on. Oh, all right. I have to turn off the radio. My trusty assistant, Jay, is not available at the moment. Bonjour tout le monde. It's a big one again today. J'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. And very exciting stuff and fun. Oh my goodness, all sorts. Oh, my pleasure, Huguette. Donc, est-ce que tout le monde vient? Premièrement, let me talk to you about the Glimmer class. A bunch of you I know have a Glimmer, okay? Who has a Glimmer machine? Send some love if you have a Glimmer machine or if you're even thinking of a Glimmer machine. Donc, envoie un peu d'amour si vous avez une machine pour le Glimmer ou un similaire ou si vous pensez d'en vouloir une ou vouloir plus d'informations. Parce que je viens de poster une vidéo sur Facebook d'un cours qu'on va offrir avec Spellbinders. C'est Spellbinders qui l'offre, pas nous autres, mais vous pouvez s'inscrire avec nous. Et ça s'appelle le Live Glitter Bootcamp. Okay? So if you have a Glimmer machine, Spellbinders is putting on a live bootcamp where you can buy a kit through us to sign up for the class. It is an exclusive kit that is exclusive to that class at the moment. And then there's an add-on bundle if anybody is interested. But it looks like an awesome kit. C'est disponible sur notre site web. Vous pouvez voir tout le kit au complet. Vous pouvez aussi voir le add-on, le ajout. C'est pas nécessaire d'avoir le ajout, mais c'est quelque chose qui va être disponible vers le temps de le cours. Okay? So if you have a Glimmer machine, we do have some here. And how much is the kit? All the prices are online, May. I believe the class itself is $135 Canadian, but that includes multiple dies, rolls of foil, paper, Glimmer paper, envelopes, and the class itself. So you definitely get your value in that class, okay? So, il y a beaucoup de valeur dans le cours. Et si vous allez chercher Glimmer, c'est quoi Glimmer Class? Glimmer Camp. Sur notre site web, juste mettre Glimmer Camp, ça va vous amener à le cours elle-même et ça va vous montrer un petit vidéo et aussi, la vidéo c'est sur Facebook. Donc, en dessous de cette vidéo que je fais maintenant, tu vas le voir, il y a une vidéo pour le cours. C'est juste un cours vidéo de 1 minute. Mais tous les détails sont sur notre site web. OK? Mettre Glimmer Camp et ça va vous amener à les détails de le cours. So if you put Glimmer Camp, it will take you to the details of the class. The Glimmer machine, May, is $169.95. Okay?
So I will tell you that people have been loving their Glimmer machine. And not to sell the Mink short. The Mink is a great machine too. It's a completely different way of foiling. So, no, the add-on, did we not put the add-on up yet, Jay? Okay, well, maybe over the weekend, if we have a chance, Wendy, we'll put the add-on up, but it is available now. Okay, I mean, it is available to reserve. Okay, so as soon as we have a minute, because Tim Holtz stuff arrived today, donc aussitôt qu'on a une minute, on va le mettre le add-on, les photos, les images et le, I guess, le produit de l'acheter. So we will put that available online, hopefully over the weekend at the latest. All right, guys. So now let's look at the stuff that came in. Now I will show you a quick little, I glimmered yesterday, and I didn't do the greatest job, but, oh, and I forgot my embossed one. J'ai regardé ceux-là, puis je l'adore. Donc j'ai dit, Lucie vient me visiter hier, puis j'ai dit, oh, Lucie, je veux voir ça. Puis elle a acheté un glimmer, mais comme plusieurs du monde, elle n'a pas enlevé de la boîte. Okay? So, like a lot of people, she bought the glimmer, but it hasn't come out of the box yet. So I said, okay, well, I feel like seeing what this looks like. Donc, en premier, j'ai fait la gaufrage avec le glimmer plate, okay? So this was a plate, a foiling plate. Yes, it's from Hero Arts. It doesn't matter. They all work with the glimmer. And I wanted to firstly emboss it. Donc, this is just, j'ai mis ça, mon plate, et j'ai mis mon papier. Et après ça, j'ai mis un tapis en caoutchouc. Okay? So isn't it a stunning dry emboss? It is gorgeous. And look at that. You could use either side, and you just have your solid poppies on different places. Okay? Donc, vraiment, vraiment stunning dry embossed. Okay? Then, I glimmered it. Okay? And of course, I used purple. J'ai utilisé le mauve. Donc, ça, c'est utilisé dans ma machine Glimmer avec de foil mauve. Et après, j'ai pris mon morceau de foil et mon tapis, pas mon tapis, mais mon plaque complètement vide. J'en ai un plaque de Pink Fresh complètement vide. Et j'ai pris la restant de mon foil. Okay, so there was a negative of this. Quand j'ai enlevé mon foil ici, j'avais tous les détails qui restaient sur la foil. J'ai pris un autre carton. J'ai pris un plaque comme ça qui est complètement uni. So I took a plate that was completely solid, put it on my glimmer machine, put down my foil and my cardstock, and I got this. So all three of those can be made with one glimmer plate. Okay? Et j'en ai plein de monde. I do have a lot of people who buy these just for the embossing. And Heroes, I must say, are quite affordable. For a full plate, $27.95 is definitely affordable. Et avec ça, vous pouvez mettre de l'encre dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. So you could ink this up now if you wanted to. You could leave it just tone on tone. But definitely a reason to take your machine out of the box. All right. Le cours de Diana. Okay? This class from Diana. If you've taken a class with her before, you know how awesome they are. If you have not, then you're missing out. Cette cours-là, avec les produits de 49 & Market, with 49 & Market product, Tranquility line,
You're going to make all 5 of these cards. It's $44. Je suis pas certaine, Diane. Il faut que je vérifie. OK? Si quoi va avec le switch? Le glimmer? Il faut que je check. So if all 5 of these cards, $44, she does the hard part for you. You just have to listen, put everything together, and just make it look beautiful. I have to give my numbers by Tuesday. OK? Donc, mardi, il faut que je donne mes chiffres finaux. Donc, vous avez un autre 4 jours à s'inscrire. So you have 4 more days to sign up. So, oh, Diana is answering. She says apparently the glimmer works in the switch. Donc, Diane a dit que oui, apparemment, le glimmer, il marche dans le switch. Thank you, Diane. Donc, vraiment, si vous avez jamais essayé un cours de Diana, il est tellement facile de le faire. So it is an easy class to follow. She does it at a very good pace. Whether you're beginner or advanced, you could definitely take this class. Okay? So $44, you will leave with all 5 of these made. And this is virtual. OK? C'est virtuel. Ça va être en ligne. Mais mardi, il faut que je je donne mes numéros. Donc, à ce temps-là, je vais fermer mon inscription ou je vais ajouter 2-3 de plus, mais pas plus que ça. So don't wait too long. All right, guys. Where's Odette? Odette, are you there? Odette? Because if not, we just won't bother showing all and create. We'll just move on. No, I'm kidding. Okay, first, numéro 415. 415, called Good Book, one of my most populars, so I had to reorder it. Are you sitting down, Odette? Donc voilà, 415. Et ma belle France aussi. Then we have, this one is one of my favorites, so I had to reorder it. Let's do the Time Warp again. And it is called Time Warp. Et c'est un steampunk. Un de mes préférés. Now, remember we had 12 pays déjà, mais maintenant, on a la sortie de 12 autres. Donc, voilà les autres. On a Finland, India, Italie. La vita è bella. Then we have Japan. Then we have Korea. And you have a little sakura there, or a little, yeah, I guess, or a cherry blossom. Beauty is in the eye of the beholder. Then we have Mexico. Look how pretty she is. Oh, Mexico. Then we have the Netherlands. New Zealand. Norway. Donc, comme j'ai expliqué la dernière fois, Abs a dit que c'est une bonne façon de faire l'éducation avec les jeunes de tous les pays et leurs drapeaux. So here we have, is this Switzerland? No, Sweden. Sweden? Yeah, it's a Swedish proverb, Natalie. Duh. Voilà le Suisse. Switzerland. Oh, she is just so cute. I must have her. J'aime son habit, j'aime tout. Après ça, Taïwan. Je pense que ça, c'est plus que 12. Puis Thaïlande.
Thailand. Je pense qu'il y a 25 en tout, donc 12 puis maintenant 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui, 13. Aussi, ils ont sorti Passport Stamps. Donc, c'est un étampe de tous les timbres de passeport ou des pays. So, passport stamps. That would be cool, Michelle. So, this is just, remember, les bonhommes sont environ ce format-là. Juste pour vous donner une idée. Aussi, la dernière fois, j'avais pas eu cette étampe, mais je l'ai eu maintenant. Destination inconnue. Destinations unknown. Et oui, donc la carte est une, ou le monde est une, le petit globe est une autre, un geotag, puis les souhaits sont séparés. Then, on a aussi le pochoir. We have the stencil. All right, look at this beautiful stencil. So there it is. And again, Abs had suggested that he was going to stencil this, and then he was going to have his nieces and nephews kind of put a little pin in the different places that they had colored the doll for and where the areas were, which I thought was quite cool. Il a aussi suggéré un swap de ATC. Chacune de les personnes fait une, puis on échange entre le monde. Puis peut-être on peut faire une ajoute, vous mettre une des tailles de le pays que vous avez eu. Donc, on peut faire un échange comme ça. C'est très intéressant. So, that would be cool. Could you imagine doing an ATC swap where everybody gets one of the characters and you do their country and then maybe put a little detail from that country on the back, on the front, whatever. That would be so interesting and a cool way to learn about the countries as well. Après ça, on a Bon Voyage. Now, ça, c'est éphémère, OK? Et j'ai commandé beaucoup parce que je trouve ça, il est universel. Il faut pas être anglais ou français, c'est bilingue parce que c'est des timbres de passeport. So, I thought this was very cool. Il y en a 59 morceaux. Ça, c'est le paquet numéro 15. Et on a toute cette éphémère-là. So we have all that ephemera in there. You've got Big Ben, you've got the Eiffel Tower, you've got a boat, you've got a London bus, you've got wine. So all sorts of different wonderful things. And then we've got numéro 14 qui a 53 morceaux. On a un avion, un passeport, des valises, des passeports, des billets. So you have a little bit of everything in here too. So to me, these are a must. They would be so fun. Imagine les pays, de les mettre ensemble comme une carte sur une page. That would be cool. Imagine sticking those down and kind of creating your own world map. That could be fun. Remember, I told you Lots of Dots was out of stock quand j'ai fait mon dernière commande, mais il est revenu en stock. Donc, numéro 39, Lots of Dots. Now, let's go over here. We've got the sortie de Tracy Evans. Ceux-là, ça s'appelle Art Notes. Ça, c'est, look at that. C'est un A7, donc ça dit c'est environ 2 par 3. So this is about 2 by 3, and it's called Art Notes. Une étampe. Ceux-là, ça s'appelle Elemental Notes. Elemental. I love that she put the pen nibs in. I think it's so cool. Et ceux-là, il y a 4 étampes. Okay?
Then we've got this one, which is also an A6, A6 en format. Ça s'appelle Garden Notes. Garden Notes. Puis ça, c'est, je vais dire, 3,5 fois 5,5. So I'll say it's about a 3.5 by about 5.5. Okay, une étampe. Then we have Alstroemeria. And ça, c'est des fleurs mélangées avec son thème. Et ceux-là, il y en a 5 ou 6 étampes dedans. Le plus grand, moi, je dis que c'est environ le format d'un A2. I'd say the biggest one here is about the size to fit on the front of an A2 card. And then we have Flower Journey. Et pour ceux qui adorent les fleurs, c'est vraiment beau. Okay, beautiful, beautiful. So that is coming. Flower Journey. Next, over here, we've got from Dominic Phillips. We have 2 stamps. I realized I had not ordered this before. This one's called Love and Light, 868. Okay, and I don't know how I missed it, but it is stunning. Et c'est un A7 et il n'est pas plus gros que 2 pouces et demi de haut et 2 pouces de large, maximum. So that's beautiful. And this one is called Crystal Wood. Crystal Wood. Puis c'est la grosse format, mais les éléments sont incroyables. So this is an A4, so it's the big size, but the elements in there, I don't know. I guess I saw some stuff on their Facebook page, and it was just incredible. With all those crystals, etc. It was amazing. Amazing. Okay? And then we have our friend Bipasha. Now, she is out of this world, so she just went above and beyond to places no man has gone before. No, I'm kidding. This one is called Adventurer 912. Et ça, c'est une A7, donc encore le 2x3. So this is, again, a single stamp on a 2x3. This one is called Heliotropic. Heliotropic. Et c'est des fleurs, encore environ 2x3. Je vois les lilies, mais plus que ça, je ne sais pas. So that's about as far as my floral knowledge goes. 915. 916, c'est pour nous autres qui adorent les oiseaux. So this one's for our bird lovers. And it's called Exodus Dreams. Exodus Dreams. Encore, c'est une étampe, 2 par 3. Then we have 911. Et ceux-là s'appelle Globetrotting. Globetrotting. Une étampe. Et ceux-là, c'est le format d'une carte A2. Donc, on va dire 4 x 5 environ. Look at this with the boat. Okay? I just love that sailboat and that half butterfly wing. So this one's called Ancient Mariners, 914, 914. Is this crazy? Crazy gorgeous. 914. And then we've got Blast Away. Blast Away. Ceux-là, c'est un moyen. Donc, 910. We have the rocket ship. We've got this, the Moonchild. So you've got the moon, puis les étoiles. So this is all by Bipasha. Love this.
Don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Oh, now Jay's singing in the background. 913, 913. And again, each of those are their own stamps. J'adore le petit Volkswagen. So beautiful. I see all the love you guys are sending. And she made 4 stencils on that same kind of theme. 163, 164, et sont 6 par 6. There are 6 by 6 stencils. 165 and 166. Okay? So we have covered all in Create. That's only a quarter of what I have. Spellbinders is in the house. Yay! Susan's Garden. We've got some Susan dies in today. So we've got the Victorian garden foliage. Look how beautiful the foliage is. And does this one come with the coccinelle? No, this one does not come with it. Donc, c'est juste le feuillage, excuse-moi. So this one is just the foliage. Et ça, c'est les formats. Then, this is her teacup. Now, this could be made for Mother's Day, for anybody's birthday, but it is not the details. Il faut que tu fasses soit la gaufrage sur le tasse ou de papier à motif, okay? So it was a bit deceiving. Well, not deceiving, that's not the right word, but the wrong word. But yes, that is done with a patterned paper or an embossing folder. OK? C'est ça que je suggère pour faire ça. Mais j'aime la format elle-même. Puis comme toujours, elle laisse ça ouvert parce qu'elle veut que tu places les fleurs en dedans. So as usual, Susan always leaves the top open. Suggestive. That's a good word, Helen. Thank you. So that you can get the flowers in through the top. Okay, so now is when I learn about some flowers. So this is the magnolia. The magnolia. Then we have the camellia. The camellia. Then we have the spider mum. The spider mum. And then sur là, vous avez le vase ou le pot. Et oui, il y a du gaufrage sur le pot. So this time, there is detail on the jar. Et moi, je suggère de le couper avec de papier vélin. Okay? And then you put these beautiful branches inside. Look how beautiful that is. Okay? And I leave it to you guys. Je laisse ça pour vous autres de couper toutes ces petites fleurs puis coller sur la branche. OK? Parce que moi, Nathalie, fait pas ça. OK? C'est pas, moi, ça me fait frustrer comme, or acetate. But the vellum gives you that foggy look, so it depends if you want that clear jar or you want room for imperfection. And Diane, I always vote for imperfection. Donc oui, Nathalie fait pas ça, mais vous autres qui ont beaucoup plus patiente que Nathalie vont toutes arranger tes fleurs. So you guys will make beautiful, beautiful florals out of this, I know. Donc voilà. So that is Susan's. Now, Susan came out with a a garden flower molding tray. I'll give you a secret. Susan, okay, si vous suivez Susan's Garden, jardin, mais tu peux pas le trouver en français, so Susan's Garden, elle fait une vidéo pour chacune de ses fleurs. Donc, elle vous montre comment assembler chacune de ses fleurs.
So she will show you how to put together each one of her flowers. And if you notice, a lot of them have to roll up and then they spread out. Well, welcome to your best friend. It is made out of a dense foam, okay? Donc, c'est en mousse, mais un mousse très dense. Et c'est 15,50, mais je pense que si vous faites plein de fleurs, puis tu suis Susan, ça va être ta meilleure amie. Parce que ça vous donne une place pour faire tes rouleaux de fleurs et ça va les garder tight. So, and her instructions are excellent, especially if you follow along. So, this could end up being your best friend. Donc, ça s'appelle Susan's Garden Flower Mold Tray. Voilà. This one, Francine brought in a card with this, so I want to show you. Okay. Voila. So, this card was made with this bundle. Okay. Ça vous donne un matrice pour découper certaines de les fleurs et le mot hello. Donc, vous pouvez le faire le stencil. Puis après ça, si vous voulez que ça n'est pas complètement plat, vous pouvez découper le mot hello puis mettre ça en relief. So you could cut out the word hello. You can leave it flat like this. It's beautiful, right? It is beautiful. And that is just a stencil. But if you should want to, you can cut out the word and 2 or 3 of the flowers, and that way your card is slightly dimensional. How pretty is that? And of course, you can choose your favorite colors. This was a class that we followed, so we did exactly what was in the class. Okay? And rumor has it, thank you, Diane, that Christina Warner did a video with this today. There are tons of possibilities, especially once you have the die. Donc, ça, c'est le kit ensemble. C'est $25,95, mais vous avez toutes les layers pour toutes les fleurs et le mot hello et le matrice. So, great deal for that. Then, my cardstock lovers, new colors. New colors. I am so sorry to do this to you. And the price went up. Mais seulement par 75 sous. Je m'excuse, mais c'est Spellbinders qui a augmenté leur prix. So, Velvet Rose. Il faut pas checker dans ton stash parce que c'est une couleur complètement nouveau. Sage. Nouveau. Tuscan. Nouveau. Et Peach Sorbet. Nouveau. Ces 4-là, ils vont venir, j'espère, la semaine prochaine, dans un kit. Okay, so these 4 here are new, but they will be available in a kit, I'm hoping next week, early the week after, with cloudy blue. So you would get 2, 2, 2, 2, and the cloudy blue. So you can go that route if you think 2 sheets of a color is enough for you. Just saying. Mais ceux-là sont pas disponibles dans un kit. Sunkissed, nouveau. Fog, c'est un gris très, très, très pâle. Je vais dire comme Lost Shadow. Fog. Et Brush Gold, c'est pas nouveau, donc check ton stock avant de le commander. Brush Gold. OK? Dans le pop-up glitter foam, if you've never tried the glitter foam, this stuff works miracles. Dans les machines à découpe, no, unfortunately, Helen, it went up in US dollars too, so it really is the material. Yeah, our poor Canadian dollar right now, I haven't
fully adjusted my prices to that dollar because I'm still hopeful that next week somebody's going to step on the US dollar and make the Canadian dollar bounce up. So fingers crossed. Donc oui, voilà. If you've not tried Spellbinders foam, guys, it cuts beautifully. Même les petits détails. So this cuts magnificently, even small detailed items. Each package has 2 colors in them. So this one has your peony pinks. And then, since we all love blue, look at this blue one. So you get purple for Scrapbook Central. Et si tu n'aimes pas le mauve, tu peux tout laisser avec moi, puis garde juste le bleu. But there's this beautiful blue, okay? So the foams, these 2 colors have been out of stock. They are back in stock. Embossing folders. You all love embossing folders. Pas nouveau, dazzling dots. Just revenu en stock. Splatter. Okay, this goes beautiful when you're doing anything new home, paint, art, and definitely Vicky Popianu's paintbrush set. Then we've got Argyle socks, aussi pas nouveau, so check ton stock. Optical arches, même chose. They're just always so popular. Diamond plaid. Ça, c'était dans notre Maker Mania 6, mais aussi pas nouveau. On avait en magasin aussi. Party dots. Party dots. OK. Pas nouveau. On a 2 nouveaux ou nouvelles. Est-ce que c'est nouveau ou nouvelle? Somebody let me know. Nouveau ou nouvelle? Then this one sells out every time I get it. Karen, can you give me the samples of the Spellbinders embossing folders? Donc, ceux-là, chaque fois qu'on le reçoit, ça vende. Beautiful blooms. Thank you, Vicky. Nouveau. Ceux-là est pas nouveau. Okay. So let me just show you the beautiful blooms because tout le monde amène ça à la caisse puis me dit, je cherche ceux-là. Donc, where's my beautiful blooms? Oh, somebody even took it out of here. Il pue là. It's not here. I guess somebody really liked it. Parce qu'il pue là. But there's your party dots. At least there's that. Donc, c'est ceux-là. Then we have Flower Frenzy. Beaucoup de petits fleurs. Karen vient de l'acheter. Then we have our beveled diamonds. Beveled diamonds. And love this one, origami folds. I love the detail in that with those circles. I think that is so cool. Okay. Now, this one I'm going to show you is new and it's hot. Ceux-là est complètement nouveau. Complètement nouveau. Et ça s'appelle Beautiful Butterflies. Look how beautiful that is. Tu sais qu'en 3 dimensions, ça va être magnifique. You know that in 3 dimensions, this is going to be breathtaking. Breathtaking. But can you bring me the seahorse sample and the tulle sample from up front on the Spellbinders? I am going to show you this one. It is called Castaway. Castaway. And you are not going to believe what this looks like embossed. Okay? So oui, c'est la corde. Mais when I show you this embossed, parce qu'en effet, comme j'ai dit, on a suivi des cours de Spellbinders, you are not going to believe what it looks like. Look at this embossed. Is this not incredible? Le détail. Look at that. Is that not stunning? And that
my friends, l'hippocampe, c'est un glimmer plate qui s'en vient. So the seahorse is a glimmer plate that is on its way to us. So beautiful. The amount of embossing on there is just unbelievable. Okay? So gorgeous, gorgeous. All right. Since we've got that beautiful tool card, this is a must-have by so many people. Where is it? I think it's selling out of Spellbinders like daily. Et c'est les outils. C'est pas donné. Okay, 48,95. But look how many pieces are in there. C'est à cause de ça qu'on paye le prix. Il y en a plein, plein, plein de matrices. And then this is just one card example. One card example, and that's enough to sell you on it. Okay? Really, really cool. And the Nailed It, ça c'est une matrice, glimmer plate. C'est ça le mot. Okay? So that one is called All the Tools. All the Tools. Parce que c'est tous les outils. Et je n'ai pas compté 25 découpes. OK? Il y en a 25 matrices dedans. Voilà le Nailed It. Et ça vient sur le plaque comme ça. So this is a glimmer plate. Mais en même temps, on peut faire la gaufrage comme j'ai fait avec les pavottes avant. So you could just emboss this. Remember that. So that's a glimmer plate. It's called Nailed It. Then we have this one called Glimmer Ferns. Encore, la gaufrage va être aussi très jolie. So, à sec. So remember, dry embossing will also be gorgeous with this. Then I just thought this was a pretty thank you. You know, we're always looking for thank yous. I thought that was a very pretty thank you. Everlasting Circles. Ils ont fait ça pour que ça vous dure la vie. That's why they called it Everlasting. Il y en a 16 découpes dedans pour $30. Donc, 16 formats de cercle. Ici, il y en a 16 aussi. Et c'est les carrés. Now, here's a new, ceux-là est nouveau, 16 matrices, et il s'appelle ça English Style Ovals. English Style Ovals. Ils ont changé le style. So that's a whole new style. So you know that they are going to be making glimmer plates and stamps that go in this shape. Okay, qui s'en vient. So beautiful. Ceux-là, c'est 4 borders. So it's just called a bunch of borders. Donc, on a un border pour le gazon. On a ceux-là qui est la dentelle. So you have a lace, you have grass, chevron, you have a chevron, and you have a star border. So 4 individual borders in here. Then, so that has the 4 dies. This one has 9 matrices. Une qui fait la base, puis après ça, une qui fait toutes les fleurs dessus. Avec les détails, sans les détails, vous pouvez faire uni ou avec des ombrages, comme vous voyez là. Okay? So beautiful again. Et voilà, on voit qu'ils vont utiliser leur nouveau forme souvent. You can see that they're going to use their new shape frequently. And this one is called Stylish Oval Hello You Floral. Et encore, c'est des fleurs. OK? Donc, très joli. For those of you who took BB's class, si vous avez suivi le cours de BB Cameron,
cette fin de semaine-là, vous avez reçu cette matrice. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez checker sur l'Internet. Elle a fait beaucoup d'échantillons déjà avec ses die. Et ça, c'est une que j'ai reçue déjà. Ça fait les lilies et le colibri. So this will make the lilies and the hummingbird. Okay? The lilies and the hummingbird. And you have a die that'll make the cloud border as well. OK? Vous avez une libellule. Donc, il y a plein de choses dedans, mais aussi le border des nuages. So you could replicate this card with that. So very cool. And then this one I got in because, again, it was great for men's cards. I loved this label with the wood grain background. J'ai trouvé ça génial pour les cartes d'hommes. So congrats on the new digs. Number one helper. I appreciate you. Nailed it. Sorry I screwed up. Love you to bits. So all plays on the tools. BB also came out with a new stencil. So this has 3. Et vous savez tous que j'adore les pochoirs qui ont plusieurs utilisations ou plusieurs dessins sur le même. So that one, this one, and this one. And she used all 3 in our class. But vous pouvez voir ceux-là au milieu, c'est ce qu'elle a utilisé en arrière, ici sur son échantillon. So that's what she used here on her sample, was this part of her stencil. Donc, c'est un pochoir 6x6. Then we got Puff Dotty. On avait un pochoir, un plioir déjà de Puff Dotty. Et c'est si populaire qu'ils ont fait un pochoir. So they made a stencil finally of Puff Dotty because it was so high in demand. And it is 6x8. Okay. And the raindrops. Okay. La pluie. Because often people are looking for just some raindrops. Et même, vous pouvez utiliser avec ton plaque gaufrage. Donc, le échantillon qu'ils ont montré là, c'est avec le plaque gaufrage aussi. Ils ont mélangé les deux. So you can use it with your embossing folder and then put this over and shade them. Okay? Sorry, guys. If I talk too much, I start to cough. Now, I'm going to save that to show you on Monday because I really want to go over that with you. So I will show you that because I want to get to Elizabeth Crafts and Tim's. Jay, can you bring me a throat lozenge, please? They're on the other table. It's a yellow bag on the other table. Thank you. Okay. So, j'ai reçu les éléments ou les matrices de Elizabeth Crafts. J'ai pas reçu les étampes. Il s'en vient bientôt. Je viens de parler avec Els, puis elle m'a dit que il s'en vient en US, j'espère, tôt dans la semaine prochaine. Donc, je vais les commander bientôt après ça. Oui, c'est un Ricola que j'ai pris, Cindy. Donc, voilà. So, journal file number 1. Journal file number 1. Donc, ça, c'est dans le format de le mini art journal. C'est pas les gros. Ceux-là, c'est celle qui est rectangulaire. Oh, you heard Jay say it in the background? Donc, ça fait des pochettes et aussi la page pour le mini art journal. Ça, c'est 2014. 2015, c'est celle-ci. Il s'appelle Journal File XL numéro 2.
OK? Et ça va dans le Art Journal carré. Parce qu'il y en a 2 mini art journals. Do we have both shapes of art journals still left? From the Elizabeth Crafts art journals, do we still have the square and the rectangle? Voilà. Donc, ça c'est le carré. Encore, ça vous donne la page. Mais n'oubliez pas aussi que tous les morceaux dedans, remember that all the pieces inside can fit in all your Elizabeth Craft planners. So, very versatile. It's only the big one that needs to be with a specific size planner. Then 2016, c'est aussi avec le carré. But again, so many yummy pieces inside. And if you see this, no, the art journal ones, which are the minis. Oh, the minis. So, ceux-là, encore, ça va dans le carré. Puis, ça paraît beaucoup plus. Je vais remontrer quand j'ai les étampes la semaine prochaine. Mais, tu vas le voir que sont vraiment beaux. OK? Vraiment, vraiment beaux. So, ça, c'est encore le carré. Et la 4e, 2017, is also for the rectangular. So, you've got the A commercial, you have clips. So, beautiful, beautiful pieces, again, that can go in all the different journals. C'est seulement la page au complet qui ne peut pas aller dans toutes. Donc, so we don't have the square? There should be a square one. We don't have the square? OK, ça c'est tout ce qui nous reste au moment. C'est le rectangulaire, mais je vais ajouter les carrés quand je commande les étampes. Donc, on a 4 modèles de le rectangle. Donc, le plus petit en stock. Mais je sais que plein de vous autres l'ont déjà tous les formats. So I know many of you guys already have the sizes, but these 4 dies are here, and I'm expecting the stamps hopefully later next week. J'espère. Okay? So that's Elizabeth Crafts. Now this stuff you guys know, right? Vous êtes tous au courant de ça. All right, we'll parle de ça. Let's parle. We have got, on va parler de Tim Holtz, Monsieur Holtz. Il était live samedi, puis il nous a dit bonjour. Puis voilà, backdrops. I don't think you guys, mes amis, comprennent comment il y a une valeur dans le backdrops. Ceux qui suivent Tim tout le temps, oui, vous connaissez. Ceux qui suivent pas Tim, mais tu me suis, puis tu joues dans les junk journals, dans les art journals de Elizabeth Craft, mais pas vraiment dans les choses de Tim, il faut que je vous fasse une introduction de backdrops. Parce que c'est juste un papier dans un bon format pour tout ce qu'on fait. So these are just, so like I said, a lot of you follow Tim, so you've seen his backdrops. But there's plenty of you who follow so many people and you don't necessarily get around to Tim. It is Mario Day. March 10th spells Mario. So today's Mario Day. Mario, c'est le gérant de Tim Holtz. Donc, voilà. These papers, donc, sont pas un carton rigide, mais sont assez rigides que vous pouvez découper des pages. Si tu trouves que c'est pas assez rigide, colle deux ensemble. Mais, si vous faites des junk journals, des pages de scrapbooking, mais avec un look grunge, des cartes avec des looks grunge, des pages d'art journal
ou des projets en 3 dimensions, home deco, toutes des choses comme ça. Vous pouvez toutes utiliser les backdrops, okay? So I know I'm going long, and anybody who has to leave and watch later, I totally get it. Just look at these pages. Sont toutes neutres. On peut faire toutes sortes de choses dessus. Et même, on peut utiliser les lettres dessus, les mots dessus. On peut l'enlever. On peut découper les pages d'Elizabeth Crafts. Si vous faites des junk journals, check ça pour un junk journal. Ou même, imagine, en prendre la grosse comme ça, puis on découpe la page ici. Ça va rester au centre. Ça va devenir la forme de la matrice là. Ça va être incroyable comme une page. So that would be incredible as a page cut out of this die, right? And then that's what the back of it would look like. Just so cool. So any of these are papers. There's nothing thin about it. It's not collage paper. You can collage with it, but it's not thin collage paper. You can cut anything with these. So just to give you an idea, now I'm just going to flip, okay, because he puts lots in here, but just to give you an idea of all the goodness. Whoops. I didn't want to flip that quick. There is so much goodness in here. It's not easy to flip with one hand. Look at that. He looks for the most aged, the most vintage kind of stuff. It's incredible. Okay? Incroyable ce qu'il trouve pour nous autres. So, once again, the ones that are called Halloween backdrops are still, I have one package left that is at 30%. Il y en a un paquet qui reste dans le Halloween, qui n'est pas vraiment Halloween, comme j'ai expliqué. So if you never knew what backdrops were, so these were real people. He got this as an actual journal, vintage journal page, okay? So this wasn't something he just created for the fun of it. Donc vraiment, ces items sont des vrais documents, quelqu'un avait les originales, puis lui a fait copier ça. So there you go. That is what backdrops are all about. Et sont plusieurs temps neutres parce que ça, c'est vraiment la couleur de Tim préférée, c'est brun. Okay? Si vous connaissez Monsieur Holtz, if you know Tim, brown is his color. So all of these documents and everything you see in there are true documents. He either purchased the rights to them, they're out there. There are actually images out there you're allowed to use. There's images you have to purchase. Well, so what did he do with these backdrops? Il a pris la même sorte des images, mais je pense que c'est Paula qui a fait ceux-là. Ils ont ajouté les couleurs. Donc, ça, c'est collage, backdrops numéro 4. Ceux-là, c'est backdrops numéro 5. And just look at that rainbow of color in there. So now that you've seen what those papers are all about, I expect each one of you needing this yumminess. I mean, Inkwell right there. Scrapbook Central right there. I can name leaves, la feuillage, découper les feuilles comme ça. Utilise ça pour découper les feuilles. Cut out leaves. Cut out leaves out of something like this, and it gives so much prettiness and so much texture to your die cuts. Donc, prends vos matrices, utilisez ça au lieu d'un papier régulier vert pour couper vos feuillages ou vos fleurs. Et ça vous donne beaucoup plus de texture sur vos éléments.
So I'm telling you guys, backdrops are a must. They are, I mean, I would wallpaper the whole store in backdrops. That's how much I love them. Je l'adore. Okay, so that's backdrops. Really, guys? Really? Do you know what this is? That is made up of millions of little particles printed, imprimés sur de craft paper. Okay? Donc, ça dit que y a pas des paillettes, like no animal was harmed to make this product. No glitter was harmed to make this product. Okay? So this is just exquisite. C'est imprimé, la look de paillettes, sur du papier craft, rigide. OK? Donc, c'est pas comme avant, on avait des papiers comme ça qu'on a utilisés avec les encres alcool. Ils sont un peu plus souples ou minces. Eux autres, en a argent, puis même or, et sont un carton. So this is craft paper. It is so much better in real life. I showed it to Suzanne today. Look at that. Je l'ai montré à Suzanne, puis j'ai dit, vraiment, t'es pas tombé en amour avec ça? I said, I can't believe you didn't order this. And she looked at me and said, I didn't know it looked like that. Donc, et elle a tout de suite pris. So, it is the silver, and then there's gold, and it is on craft paper. Imagine-toi donc de prendre un plioir de gaufrage. Imagine taking an embossing folder, his elegant tapestry, anything like that, running it through this paper, and then sanding a little bit on top. OMG, okay? Donc, vraiment, vraiment, le Craft Stock Sparkle Classic, don't let it go to waste, guys. Okay, éphémère. You know Tim's ephemera is amazing. There are how many pieces? 136 morceaux. 136. Puis ceux-là sont dans un mélange des couleurs de l'arc-en-ciel. So these are a rainbow of colors. Look, you have un carte, the 5 of hearts. Vous avez des cartes qui peuvent être le devant d'une carte. So you can use these as fronts of cards. Bye, Angela. We'll see you later. So there are so many pieces you can use. That matches this, okay? Phenomenal. They are beautiful, Michelle. Really? 15,50 parce qu'il y a 136 morceaux. But just look at what's included in here. And you have every size possible. Il y en a plein qui sont gros, gros, gros. Tim showed them all individually. So next to that is the more subdued Tim's kind of organic layers. Ça ici, il y en a mes bibittes. So this has my bibittes and mes oiseaux. Il n'y a pas un hibou, mais je vais parler avec lui pour ça. Actually, Suzanne, I believe it was Paula. You know, he talks a lot about Paula. Paula added the color. Tim, together they added it, but I think Paula did a lot of the adding of the color, and Tim gave her credit for it. So here we've got typical Tim with just beautiful images. The birds, the grunge, some florals, perishable. On a beaucoup, ça s'appelle des layers. And the birds, the butterflies, the florals, les libellules, mes petits bébêtes, love it. It is just a must. Look at that library card. That is what's really getting to me. Look at that carte bibliothèque, comme on met dans un vieux livre. Love it. Okay. These are called collage strips. Encore, en effet, dans les teintures d'un arc-en-ciel. All right?
So again, these are rainbows. You have so much on this color strip. Vous pouvez utiliser toute le strip ensemble ou séparément. You can use the whole strip together or separately. There is so much goodness there. Il y en a 30 morceaux et c'est un mélange de toutes les couleurs. Okay, look at that. Ah, breathtaking, really. Oh, the layers are so beautiful. You can tell they were Jay's favorite because he gave me 2 of them. Oh, they must have been your favorite. Then we have the transparent layers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sont juste des acétates, mais déjà décorés. So these are acetate sheets, but they already have images on them. They could be a page. They could be a cover-up on top of, let's say, some journaling. They could be the front of a card. Imagine putting that on white, how bright that would be. There are so many things you could do with transparent layers. And just look at the beautiful colors. Sont des couleurs très jolies. Encore, on met ça avec la collection de couleurs. Après ça, on a des transparent things. Donc, ça, c'est des choses. Donc, les layers sont plus larges. On a des cercles, on a des rectangles, mais sont plus larges. Donc, la surface d'une carte environ. So, those are bigger layers. Then we have these transparent things, and they are smaller. All sorts of yumminess. Now, you can use your glues that dry clear with these, okay? Tout le monde ne sait pas comment les coller. Collez avec vos cols qui sèchent transparent ou avec le tape runner mauve de 3L Adhesives. Et le plus important, souvent, moi, j'aime mettre la colle sur mon carton au lieu de sur l'image. Et je frotte pas trop fort sur mon acétate ou vellon que j'essaie de coller. So I like to put the glue on my actual cardstock, and then I put the element down, and I try not to like press it in. I just tap down, and it's going to stay. All right. This is Tim's snapshots. Si vous avez vu son vidéo, il a montré plein de choses et utilisations avec les photos. Des fois, on veut faire quelque chose qui utilise une photo, mais on n'a pas des photos de le genre qu'on cherche. Donc, Tim nous aide avec ça. So sometimes you're looking for just that right piece in your 3D element, and you don't have a picture that dates back that far or gives you that element or tells the story that you want to tell. Maybe you want to talk about your family coming from a faraway place, but you don't have a group family photo. You could use one of these photos and make mention that it's not really your family, but you imagine that that's what your family photo would have looked like back then. I mean, so many different things you could do with these snapshots. There are some really cool ones in here. Again, I wish I had time to open everything. These plaques sont vraiment cute. Vous pouvez ajouter de couleurs dessus avec la peinture Distress ou avec les crayons Distress et mettre un petit fil et attacher à vos projets. So you can add distress paint onto these or your distress crayons to tint them or alcohol inks and then a little string and attach it to a project. So cute. Now these surprised me because once upon a time this would have been the first thing that sold from Tim's are all these beautiful flourishes.
And I found that you guys didn't jump all over these, but I thought they were magnificent. So I'm going to go in closer to show you the detail. You add this onto any one of your projects, and then you put something over the top, some wax, you age it, you distress it. I am telling you that this would be magnificent, okay? Magnificent. Same with the leaves. Même chose avec la feuillage de Tim, okay? These can tuck in with your real flowers just to give another look on a card, on a scrapbook page, on just a bouquet of flowers that you're putting together. Just so beautiful. That's the foliage. Et il y en a juste les 4 morceaux dedans. So yes, it does get a little costly. Ici, on a les cadres. Puis sont juste différents photo frames que Tim a fait. Puis elle a laissé beaucoup de relief. He left a lot of relief here so that you can go and put color in there or distress crayons and really cake it in there and get, or paste and really get a vintage aged look on the frames. So again, beautiful. And they match up with these snapshots beautifully. Normally, I don't like to get the word plaques parce que sont pas en français, but I really liked the sentiments on here. So live a story worth telling. Life is meant for adventure. Make this journey your own. And a compendium of curiosities, which was his title of his books. So vraiment, juste beau. Puis encore, vous pouvez mettre la peinture distress dessus. Incroyable. Then we have his word quote chips. Go where your heart takes you. Sont toutes sur une surface neutre que vous pouvez ajouter et distress comme vous voulez. Mettre sur les couvertures aussi de albums comme les word plates. Et il y en a plein dedans. I know they're all in English. They are called labels. Il y en a 48. There's 48 of them in there. So many. Fall in love with as many things as possible. She loves the poetry. It cannot write. She cannot write. So beautiful, beautiful sayings. Jay, I need you for a moment. Then here are his large fasteners. Donc, c'est comme ces étaches parisiennes, sauf pas les mini, les réguliers ou encore un peu plus larges, très forts. So, if you liked brads, these are Tim's mini brads on steroids. There are plenty, sont dans 3 couleurs. Il y en a 80 morceaux, 50 morceaux. What is that? 90. It is 90. 90 morceaux. Okay, so you have 30, 30, and 30 squeezed into that small package. This is his reliquary dome, or reliquary dome. I'm not sure how you pronounce it, but makes a beautiful project. It is an interesting shape and delicate. I know because some came broken. Après ça, c'est son papier collage. Always very popular, his collage paper. Et ça répète, mais ça va dans son ligne de couleur. Et le papier collage est comme le papier tissu. Après ça, il a fait celle-ci qui s'appelle collage paper. I forget what he called this one. Photographique. And you've got all these, hang on. Let's get it to focus on this. All these vintage black and white images. Okay? So cool. All of these images in here. Incredible. Incroyable. Les images qui sont dedans sur le papier tissu. Okay?
All right, that is Tim. That is amazing. Back in stock, we have black tie stencil butter. We have Nouveau brushes. If you just need a bunch of extra brushes around for when you're doing touch-ups, these are perfect for that. Paige Evans 6x8 with all that beautiful holographic foil is back in stock, et de retour en stock. Paige Evans, her stickers that match this, that go with this line, I ordered those in. Look at all these beautiful colors qu'ils match. Then, for those of you who do that mini matchbook, le petit matchbook, j'ai commandé le Garden Shed, okay, pour ceux qui font le jardinage. So this is the Garden Shed. You get the stamp and the die. Et ça va dans le matchbook matrice. Et les chats, pour ceux qui ont acheté le petit matchbook qui a l'air comme ça, qui plie puis tout ça, voilà les chats qui vont dedans. OK? So, encore, vous avez les chats et les matrices. Donc, les tempes et les matrices qui fait toutes les chats. Last few things, if you'll bear with me, we got a mixed media book, a mixed media journal from Prima. Just another option for those of you who like journals. I wanted to bring this one back in because people come in looking for spiral bound sometimes. C'est la format A5. So it is 5.8 by 8.3. And the paper inside feels like a watercolor paper. Okay? So just so you know, ça a l'air comme un papier plus aquarellable. Il y en a plein de feuilles dedans, 32 feuilles. Et c'est un bon format pour un journal thématique ou comme vous voulez. I ordered in some stitch circles because Deanna's class calls for stitch circles. I have not measured yet to see if that's a 2-inch. I will let you know if it is. And scallop circles. That's the other thing. You could use a stitch circle or a scallop circle from Dress My Crafts. Revenu en stock, c'est le Eucalyptus 6x8. Have a good weekend. 6x8 est revenu en stock. And then I just got in the package of neutral cardstocks for people who just like to buy it in a package. They say that they're 80 pound. I think they're more like a 70. Okay? So I think they're more of a 70 pound, but it gets you all your neutrals if you're just putting them into a scrapbook. Okay, guys. Wow, that was a lot to cover. Ça, c'était beaucoup. Donc, les deux choses. Oublie pas le cours de Glimmer. Oublie pas le cours de Diana. Ça, c'est ceux-là qu'on a encore disponible. Aussi, le cours de Bibi. Si vous avez vu des échantillons et ça vous intéresse, il m'en reste 2 kits. Oui, le cours était la fin de semaine passée, mais comme vous pouvez joindre n'importe quand et vous avez la vidéo pour tout le temps, vous pouvez même prendre maintenant. So remember, I have 2 kits left for the BB class. Even though the class was last weekend, you can join at any time because that stays live always. All right? So have a good weekend, everybody. Maybe I'll see some of you tomorrow. Sinon, je te vois lundi à 4 heures. Bonne fin de semaine, tout le monde. Je t'aime. Thank you for bearing with me today. We were very long. Have a really, really great weekend. Bye, everybody. Et Diane, je vais vérifier l'information pour vous aussi. Merci. Bye.